So welcome to another episode of Africa Farming. This is Farm Tour, and today we are actually viewing Iveti Hills, and behind me we have Mua Hills, by the way, in a location that we call Yombani. Yombani? Yombani. 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 Hey, today I will learn Kikamba. So of course when you hear of Yombani, you know we are in Machakos County, and we are glad to meet our dear friend here. Maybe utasema jina yako, introduction tu fupi. Yeah. Background yako ni nini, kitu kama hiyo. Sawa, kwa majina naitwa Julius Matheka Mutuko. Nikiwa hapa ndio nyumbani, Yombani Village, ndo sub location, Mutoni Ward, Machakos County. Yes. Mimi ni mkulima wa nyuki. Mkulima wa nyuki. Yeah, apiarist. Apiarist. Well, if you see us wearing like this, you know we have to get busy in the farm. And of course, this is another episode of the Farm Tour. And we'll be talking about apiculture. And of course, he's just told us that he's an apiarist. So he's going to teach us one or two things. Remember, our channel is specifically for new generation farmers and new entrants in farming who are willing to learn new farming practices. So if you're new here, take a second or two to subscribe. Hit on the notification bell so YouTube can always notify you on every release that we do in every subsequent video that we produce. So karibu bana, karibu Africa Farming. Asante. So leo tunataka utupeleke kwa shamba yako. Yeah. But before tuende hapo, hebu tuambie, when you're practicing farming, and I've seen you just don't do beekeeping. You also do other types of farming. So do you practice organic farming ama una mix plus other types of farming? Yeah, ile kulima nafanya hapa kwangu ni organic farming. Situmii madawa, situmii kemikali. Jo nikitumia hizo madawa ma kemikali, sitaua nyuki. Yeah. So basically hizo madawa ni zile artificial. Ziko na chemical substance vibaya. Haiwezi huwa nini nyuki. Najua watu huko wanafikiria organic hautumii pesticides nini, but clarification inatakana kukua, you don't use the ones that have been laced with chemicals and all. There are those that are organic in nature. Yeah. So hebu waambie watu organic farming ni nini na benefits. Organic farming ni ile ukulima hutumii zile madawa zinaweza huwa pollinators, zile zinaweza wadudu ambao ni muhimu kwa kutengeneza mchanga, na pia hutumii zile fertilizers ambao zinaweza haribu mchanga. Yes. Hiyo ni organic, chakula inapata haina madhara kwa mwili. Yes. Na wale wadudu wa muhimu kama nyuki. Yes. Yeah. So yeah, you've been told what organic farming is, and of course you know at Africa Farming we always promote organic farming. Now we are here specifically for beekeeping. Remember, he's told us he's an apiarist. An apiarist is somebody who practices bee farming or beekeeping. So hebu tuambie in a nutshell what beekeeping is and basically the benefits of beekeeping in general. Yeah. Ufungaji wa nyuki ama beekeeping ni kitu tofauti sana na bee farming. Mimi hapa nafanya bee farming. Okay. Not beekeeping. Not beekeeping. Yeah. Tuambie difference. Difference ile iko beekeeping, unaweza funga nyuki kama hobby. Yes. Kama ukiangalia tu asali peke yake. Yes. Lakini bee farming unaangalia all the products. Kwa hiyo kwa kulima kwa nyuki iko na products mingi sana. Hebu tu mentionie tu in passing, alafu tutaingia into details baadaye. Tuko na asali, tuko na propolis, tuko na bee venom, sumu ya nyuki, tuko na royal jelly, tuko na beeswax, na tuko na pollen. So kuna kitu umesema just before venom. Umesema ni nini? Royal jelly. Royal jelly. Yeah. Hiyo ni nini? Hiyo ni chakula ya the queen bee. Queen bee. Yeah. So utatuambia hizi vitu zote in detail. Yeah. So from now tukitoka hapo unatupeleka wapi? Tuanzie wapi? Tunaenda kwa apiary. Mizinga venye nimeweka na the arrangement method. Perfect. Yeah. Alafu utatufundisha one or two things about it, yeah. Ndio? Yeah. Sawa, tuendelee, twende huko tuone. At least watu wameelewa there are like 6 products that you can get. That is a bee farmer. Yeah. Not a beekeeper. That is awesome. Wacha twende basi pale kwa apiary. Tunafunga. Tukiingia pande hii, tuko na apitherapy garden. Inaitwa? Apitherapy. Apitherapy garden. Hiyo ni ya? Hiyo kuna zile mimea tumepanda hapo. Kuna osman, kuna rosemary, kuna machungwa, kuna miti mingi utaiona tu baadaye. Lakini sasa ukifutia hiyo harufu yake hiyo ni apitherapy. Inaitwa apitherapy. Yeah. Ya watu ama ya bees? Ya hiyo mimea tumepanda hapo.
na hiyo nini hiyo harufu ya nini ya bees ikitoka pande hiyo na kuja pande hiyo. Okay. We've heard of one thing called apitherapy. Tuambie kuhusu site selection. Mbona iko huku? Tumeona nyumba iko huko, so tuambie hapa ulichagua hapa kwa nini? Ndio twendenge tu sababu ya kuchagua hapa ni ukiangalia hii apili yangu ni open. Lakini kuna miti. Nyuki wanapenda mahali kumetulia, mahali kuna shade, za zingine kuna kuja jua kidogo. Ndio maana nichagua hapa. Na hakuna kelele. Na kuna factor ya slopiness, kwa hapa naona iko slope. Iko sloppy. Ama ni kwa sababu tu it's a mountainous ni kwa sababu tuko kwa mlima na pia kukinyesha maji yanateremka haiwezi angusha hizo sana. So tumefika hapa and I've seen actually there is a section for apitherapy. Umetuambia what apitherapy is all about. Now kuna mtu pale anajiuliza because hapa tumeona it's a slopy area. If I have flat land, can I be able to set up such a setup? What are the things that you should look for when you're selecting a place to actually make it as your apiary? Ukichagua mahali unaweza weka apili yako, kuna vitu zile unafaa uzingatie. Kitu ya kwanza isikuwe swampy, ikuwe mahali dry, isikuwe mahali kuna joto mingi, kuwe na miti kama venye unaona hapa. Na pia kuwe na maji karibu. Venye umeona nimeweka mtungi ya maji pale. Kwa kuwa kuna spring nyingine iko pale mbele. Nyuki wanakunywa iko huko mbele. So hizo ni vitu za kuzingatia sana. Na pia uangalie isikuwe karibu na watu. Kama kuna barabara kama hii, unaweka fence venye nimeweka hiyo mabati na nimepanda hizo miti. Hata mtu hawezi jua hapo. Hawezi jua kama kuna nyuki iko hapa. And we are joined here by a guy. You'll introduce yourself, eh? What's your name? Naitwa Boniface Mutuku. Tunafanya na mzae job. Huyo ni mzae na anakaa yangi hivi. Mimi namtanga mzae, ukisikia mtu anaitwa mzae, ni mtu like amekushinda umuri like. Na naona wewe ni kijana. What's your interest in beekeeping and farming in general? Beekeeping. Advice watu kwa young people kama wewe. Beekeeping, whether for the first time kuniintroduce kwa bee, like nilikuwa naona like ni shughuli haiwezi juu unajua mimi nimezoea mtaani nini. So na stories za wakulima sikuwa rada nazo. So but baadaye nikakuja kurealize like bee ni kitu inaweza kuletea do. So kama my youth naweza waambia like saa hii ukikaa ukisema hakuna do ama hakuna job like wewe ndo unalala. Kuna vitu mingi unaweza fanya. So saa hii tunafanya bee farming and beekeeping. Na kama kuna interesting story ya bee, yani kuna details mingi hata ukiweza kaa uelezewe itakubamba tu, unaona. So ukapata interest hapo. Nikapata interest. Tutaongea hiyo more. So let's come back to the apiary. So this one actually looks affordable as long as you have land. So if you're to talk about the cost estimates, kuna different types of beehives. So unaweza to explain here what types of beehives you have, probably the estimates too of setting up such an apiary, and what things to avoid. Hapa niko na mzinga tofauti. Niko na aina mbili. Niko na Langstroth ambayo unaona ni hiyo yellow in color. Hizo za yellow. Hizo ndio Langstroth. Kuna zile tayari imewekelewa the super chamber kama hii. Hiyo iko tayari kuharvestiwa. Hizo zingine ziko single bado hiyo colony hajakuwa strong kuweka the honey chamber. So before colony ikuwe strong huwezi weka hii super. Huwezi weka super. Kuna ile rule tunasema 7/10. Ndani iko na 10 frames. So 10 frames 7 ikiwa occupied. Ndio ina qualify kuwekelewa the super box. Kama iko chini ya 7 huwezi wekelea the super. Pia tunaona hiyo iko active. Hiyo ni KTBH, Kenya Top Hive. Ambayo pia iko na 2 chambers, iko na honey chamber na iko na blue chamber. Na mbona hiyo iko na nyuki mingi? Hiyo hapo nyuki ziko mingi. Hiyo ni really strong colony na bado iko na asali. Tuko tayari kuiharvest anytime. Hizo zingine tumeharvest mwezi wa pili. Na kuna harufu nasikia hapa, mimi ni harufu ya asali. Ndio hiyo asali bwana nakwambia, apitherapy. Okay. Sasa niko na mpango. Ukiona hii sehemu iko hapa juu, nataka nipeke vizuri. Kuna nyumba natengeneza hapo. Inaitwa apitherapy house. Sasa tutakuwa tunaweka pipe kutoka kwa hizi mizinga, itoke hapo. Ukija kwa nyumba hapa ulale, itakuwa nyumba ya watu wawili, wanne, kulingana venye mmekuja. Unaweka hiyo kitu ya
Si unaona ile oxygen hapo kwa nini? Yes. Unawekwa hiyo nini inatoka pale kwa mizinga. Hiyo ni apitherapy. Na ukiingia pale kwa hiyo gate. Yes. Ukiingia kwa hiyo nyumba na weko hiyo nini? Yes. Unalipa 500 yes. per day. Wow. Kama mkija watu 10 venye mko. Yes. Hiyo ni 10 times 500. Hiyo like ni 5,000 imeingia per day. Per day. Wow. Kwa hivyo hapa kwangu siangalii tu asali tu peke yake. What kind of maintenance do you do here? Is there some sort of maintenance that you do? Lazima ufanye maintenance. Ukiangalia kama hapa chini. Kijana amefyeka vizuri, hakuna manyasi. Na ukiangalia kwa stand, the metal stand. Yes. Unaona chini iko na plate. Yes. Hiyo plate ni ya kuweka used oil. Lakini oil ya siku hizi imekuwa mbaya. Hiyo harufu tumepata nimekundua inaua nyuki. Ndio maana nimetumia hii kitu ya reddish. Hiyo nimetumia grease. Sasa zile siafu ama black ants zikipanda. Si unajua zinapenda ile kitu iko na nini? Iko na sukari sana kama asali. Ikiingia nyuki wanaenda. Unashindwa kwa nini nyuki wameenda na ni hizo black ants. Umemix grease na? Hiyo ni grease tu peke yake. Grease peke yake. So kama vitu kama safari ants, black ants haziwezi panda. Na wakati wa mvua unajua kikunyesha, hii ni open up. Kukinyesha sasa hiyo grease inaweza kuwa haina nguvu. Kwa hiyo plate kunaingia maji ya mvua. So hizo siafu haziwezi pita hapo. Hiyo ni maintenance ya muhimu sana. Ya pili, kwa apili kama hii, lazima mizinga ikiwa na nyuki kama hii, ufanye inspection. Hive inspection na colony inspection. Hiyo unafanya baada ya kila mwezi moja na nusu. So per season unafanya once ama twice. So after 3 months ndio unakuja ku harvest. Ukiwa na environment mzuri kama hii ya hapa kwetu Machakos, unaweza harvest 3 times in a year. Hiyo ni mwezi wa pili na wa tatu. Kama sasa hivi tuko mwezi wa tatu, tumeharvest mwezi wa pili. Sasa next harvest itakuwa May na June. Na ya mwisho itakuwa August na September. Yeah. Okay. That is good. Now, are there any other predators apart from ants? Yeah, tuko na predators kama man is the dangerous predator. And you anakuja usiku, anaimba asali yako, ana harvest, anaenda na kila kitu. Pia tuko na mange. So when it comes to man, what measures have you put in place? Yeah, kama kwa man una fence your apiary. Your bee farm una fence vizuri. Wenye umeona nimeweka chain link, na nimefence vizuri na nimeweka gate. Hakuna binadamu anaweza kuingia. Pia tuko na mange. Mange isipokuwa huko kwetu mange sio mingi sana. Si hii shuhudia moja imekuja hapa. Pia tuko na honey butcher. So if you have to assume area yako iko na monkeys, how do you protect your apiary? Kama kuna mange pia ni kama hiyo ya man tu. Una fence vizuri, unaweka gate. Mange hawezi ruka. Na nimeona kuna pia zile apiaries zingine ziko covered lakini inaitwaje? Chain link ama wire mesh. Chain link na wire mesh. Can that prevent monkeys? Hiyo inaweza zuia. So kama area yako iko na monkeys, that is the best option. Hiyo ndio the best option. Kama kuna monkeys, una fence vizuri na hiyo nini? Hiyo chain link ama wire mesh. Okay. Yeah. What other predator do we have? Tuko na ni hiyo tu. Mostly ni man and monkey na honey butcher. Honey butcher nyingine mbaya sana. Inakula asali inamaliza kwa mzinga. So honey badger, how do you prevent? Ama is the same to na monkey? Yeah, it's just the same. Okay, so here at the apitherapy area, naona umepanda ama ni wewe ndio ulimsaidia kupanda? Tunafanya kazi pamoja. Hebu sasa niambie ni nini hapa mnapanda yenye na role yake? What role does it play when it comes to bee farming? Okay, tumepanda osmam. Osmam ni gani hapa? Ndio hapo hivi. Lakini zinakuaga ni different but they all are the same family. So role ya osmam ni nini? Hii unatumia time unataka ku-catch, kwa muti kwanza. Hiyo bee hive kwa catchment area. Yeah. So hiyo unapata ukiba hiyo hive iko na dust nini alafu bado kuweka ile scent ya hii juu hata ukisikia iko na scent poa. Yeah, so unapanguza nayo. Alafu after hapo unafunga alafu kwa muti.
So Julius, naona hapo umepanda mimea mingi. Maybe unaweza tu tugusia ni mimea gani mtu atakana kupanda akifika akitengeza apiary yake na where you can get them, na if in terms of costs are they expensive ama ni kitu pia unaweza pata kwa jirani, like basically how can you set up your plants around the apiary? Yeah, asante sana. Wakati wa site selection ya apiary unafaa ukimaliza kuselect, kuna zile miti unafaa upande kando ya your apiary kama venye Boniface ameelezea. Hapa tuko na hizo hiyo family ya Osman, tuko na species kama 5 ambayo tumepanda, umeonyesha. Pia tumepanda kama rosemary. Hii ni rosemary. Yeah. Pale juu tuko na mint. Na pia ukiangalia tuko na blue gum ambayo ni mzuri sana kwa propolis. Unajua blue gum ukitoa hiyo ngamu yake. Yes, the resin or something. Yeah, hiyo ndio bees wanatoa. Pia kwa cypress na kwa miti mingine hiyo kwa Kikamba tunaita monono. Gani grevillea ama? This one. Not grevillea. It's called wattle. Wattle. Yeah. Wattle tree. Ukiangalia kama hapo sehemu ya maji, hiyo imetoa hiyo glue yake, hiyo gum imetoa mingi sana. Hiyo inasaidia pia kwa propolis. Ukiangalia kwa shamba tumepanda pia sunflower na miti mingi. Pia kuna maua ingine wale watu wametoka sehemu. Ukiangalia hii maua inakuanga evergreen throughout. So hii maua yake pale juu tumepanda mingi sana. Hata wakati wa kiangazi hata kulikuwa na nyuki. So we've seen the main apiary. Yeah. But normally before you get the hives to the apiary, kuna pali zinaanzia. Si ndio? Yeah. So Ebu just take us through that. I've seen you have an area where you unaanzanga kuzicolonize. So Ebu tuambie kuihusu and basically how do you make sure that a hive is colonized to completion, to its maximum optimization. Najua ile optimization level unasema ikishafika hapa, you talked about 7 out of 10. So ikifika hapo ndo una transfer to the main apiary. Talk to us about that. Yeah, asante sana. Hiyo iko na njia 3 ya stocking method. Iko njia 3 ama 4. Naweza sema ya kwanza ni hiyo natural catchment. Mahali umeona nimeanika hizo zimeweka juu. Unaanda hiyo mzinga hapo unapanguza vizuri na unatumia catch box ama the brood box. Unaanika kwa miti. So hiyo ni natural way of catching the bees. So there's an artificial way. Kuna ingine sasa hiyo ukinunua mzinga wako kama hiyo umeona ikiwa hapa moja active sana. Iko na stone colon. A stone colon it has approximately 65,000 bees. Ukihesabu 1 2 3 65,000 bees. So hapo kulikuwa na around 60,000 plus. Ukihesabu hiyo yote iko ni stone colonies. More than 20 beehives. Zote 20 times 50 60,000 times 65,000. Wow. Hiyo ni nyuki wengi sana. Pollinators wengi sana. So unakinunua mzinga yako, unakuja unaweka kwa hii stand. Ile colonized siko hapa. Unachukua ingine unaweka hapa. Hii empty. Kwa hii iko na nyuki. Unatoa frame ngapi? 5. Na moja na hiyo ni nini inakuwa na frames ngapi? Iko na frame 10. Okay, so unatoa nusu. Una make sure hii umefungua. Frame ya kwanza lazima ikuwe na asali. Ikuwe na kaftani. Ya pili ikuwe na watoto. Ambao wako katika larva stage. Okay. Ya tatu ikuwe na, so hiyo unaonea kwa brooder mayai. Hiyo unafanya inspections hiyo umefanya. Sasa unafanya inspection, the normal inspections. Yes, kwa brooder. Ya tatu mature bees wako na asali. Yes. Sawa, umebaki unafunika. Zile frame mpya umetoa kwa hii hive, unarudisha wapi? Huko pale na unaachana na hiyo. Sawa, kikaa hapo 24 hours ukifungulia watakuwa wamezoea. Wamezoea nyumba yao. Wamezoea. Sasa hapo wanatengeneza the new queen. Wow. So that is how a hive is stocked, both naturally and artificially. And if maybe na pia kuna njia nyingine kama hapa kwangu nafanya. Kuuza selling of the colony. Pia ninauza. Kama si kuuza hiyo colony zangu, ningekuwa na zaidi ya mizinga 200 hapa. Lakini ikiingia kuna hii shirika ya USAID. Kuna wakati walikuwa wanabaia watu walemavu mizinga na walikuwa nataka wawanunulie ikiwa na ikiwa already colonized. Yes. So unauzia mzinga moja how much? Ikiwa na super ni 20,000. Wow. Ikiwa bila super ni 15,000.
So walibeba yote ikiwa na super Yes. kwa 20,000. Lakini walikuwa wanataka mingi nikauzia na 15. Ah. Pesa ikaingia. So that is also another way of getting money in beekeeping. Ndio maana hapo awali nilikuambia mimi siangaliangi tu asali peke yake. Yes. Even selling of the colonies. Yes. Like Nikawa ni breeder. It's like you're a breeder. Yeah. So now we've seen the positives when it comes to bee farming. Now let's just look at the negatives. Basically, ndo mtu hapo akianza asipate shock. So what are some of those challenges that new farmers should expect when they're venturing into this? Yeah. That you yourself went through, eh? Hiyo ni swali nzuri sana. Zile shida tunapitia ama challenge tunapitia sana. Kama mkulima kama mimi, organic farmer kama mimi. Unapata pale kwa soko ama kwa market products yake ameweka sticker ya ni organic lakini si organic. Na yangu ni organic. Pale kwa nini kwa price kama ni asali ile organic tunauza na 1500. Yeye anauza na 1000. Ndio anajua si organic, anaweka bei ya chini. Lakini yangu nimeweka na 2K ni organic. Haiendi na yake inaenda. Kwa sababu watu wanafikiria yake pia ni organic. Ni organic lakini si organic. Kama kwa mfano kuna mzee alitoka sehemu za Pwani, Mombasa. Hakuja, alikuwa anakutaka kununua asali hapa kwangu, ananunua kwa nikiwa nimeweka kwa mitungi ya 20 liters. Sawa, nikamuuliza hii asali yangu huwa nakuuzia 1000 per kg. Ukienda Mombasa unauza na pesa ngapi? Huo mzee akunipicha. Akaniambia hiyo kilo moja namuuzia na 1000, yeye anausanga na 1000. Nikamuuliza faida iko wapi? Akaniambia 1 kg anatoa zingine 10. Kilo moja ya asali anatengeneza zingine 10. So unaona hapa ametengeneza faida ya 9K. Yes. So hiyo ilifanya nikasirike sana kama mkulima, kama organic farmer. Yes. Kasirika kabisa. Na nikamwambia hiyo hata hiyo sikuuzi. Hiyo soko imeishia hapo. Enda. But now people who've watched, at least they now know how to test pure honey. Wameona sasa. Hizo njia ametufunza ya kutest pure honey, kindly make sure you do that before you buy honey. So hiyo ni challenge. Challenge nyingine ni mambo ya caves. Nimekuwa nikijaribu sana kupata sticker ya caves naweka kwa products zangu ndio siingie kwa soko, kwa market. Lakini process imekuwa ngumu sana. You have to spend even over 150k ndio upate hiyo. Caves bana, angalia farmers bana. Waangalia farmers itatusaidia sana. So challenge nyingine ni mambo ya climate change. Hii climate change imeaffect sana haswa hii sehemu yetu ya Ukambani. Kupata wax imekuwa ngumu kupatikana. Huwa nanunua kutoka sehemu za Western ama huko pande ya Pokot. Perfect. So you guys have had the challenges that Julius here experiences, and I hope those that are beyond our control, government kindly work on that. So I think from here acha tuende sasa tufanye ile inaitwa processing, si ndio? Yes. Perfect. Sasa tuende hivyo. So tumetoka huko, umetuonyesha production equipment and tools, umetuonyesha 1 or 2 3 things. Na ukasema lazima utuonyeshe practically how you prepare some of these products. So tuambie ni nini kwa hapa mbele na unataka kututengezea nini? Kama ulivyosema tuko na hizo products. Ya kwanza ile tulisema ni propolis. Hii ndio propolis. Hii yote ni propolis. Color inategemea imetoka wapi. Kama hii ya black kabisa imetoka nini Kitui. Huko kwa Vonza huko pande hiyo. Kwa Vonza. Hii ni ya white imetoka huko sehemu ya Mua Hills na Iveti Hills. So inategemea imetolewa kwa miti gani. So nyuki wanatengeneza kutoka kwa zile miti iko na glue ama lysep ile imetoka kwa hiyo majani. Yes. Ndio wanatengeneza hii. Nyuki wanatumia pale ndani kama preservative. Hii 1 kg ni 3500 per kg. So hapa hii kitu tunatengeneza kitu inaitwa tincture. Hiyo tincture ni ya wakati uko na homa, kama uko na corona, uko na throat cancer, uko na shida ya tumbo, unatumia kama hiyo. Yes. Ama mtoto akiwa na kikohozi. Ile itaki kuisha unatumia nini? Unatumia hii nini? So lazima ukuwe na hiyo propolis na ukuwe na whisk. Any type of whisk. Whiskey yoyote tu. Kama hii. Any type of whiskey? It has to be alcohol. Hatuwezi, hakuna any other product, lazima ikuwe pombe. Lazima ikuwe pombe. Whisk. Kama hiyo itawezekana ikuwe whisk. Na ukikosa whisk, wale wametoka huko hawana nini. Ukipata chang'aa ile pure ile imetengenezwa
na kuwe na container kama hii. Yeah. So tukianza kutengeneza hii kitu Wacha nikushuke nao na niko tu hapo. So ukianza kutengeneza lazima umake sure hygiene is imekuwa. Yes. Uoshe mikono ikuwe sawa. Hii kitu unatengeneza ni kitu inakaa miaka mingi sana. Yes. Na ni kitu watu wanaitumia kama medicine. Yes. So mboni nioshe mikono hapa. Ndio tuanze kutengeneza. Unachukua hii propolis. Kwanza hii ni kali sana. Hii nimesema imetoka Kitui huko sehemu za kwa Ponza. Unaikata fizi ndogo ndogo. So hii sio wewe mwenyewe umetengeza? Hii imetengenezwa na nyuki, lakini nimeharvest mimi mwenyewe. Ile shamba yako ya Kitui? Kitui. Okay. Nimeharvest huko. Okay. So unakata piece ndogo ndogo kama hizo. Unaweka wapi? Kuna kipimo ndakana Sio lazima kuwe na kipimo, lakini ukiweka hiyo whisky yako ikuwe imepita juu. Okay. So hizo propolis unaikata yote. Na si lazima ikuwe plastic. Sio lazima ikuwe plastic. Ikikuwa ya glass ama plastic ni sawa, lakini ikuwe clear kama hii yangu. Unaona clear? You have to see through. So unaikata. Kijiji kidogo, wale hapo wako pale wataonja wasikie. Hata unaweza kula tu ikiwa venye iko. Ushakula. Saa hii itakuwa in liquid form, lakini iko in solid form. Okay, So ikiwa in solid form unaweza kula. So ukimaliza kusikata hivi, unachukua ile whisky yako. Unaweka wapi? Unaifungua na unaweka pale. Nimeweka. Hakuna kuweka maji, ni whisky pure. Hakuna kuweka maji. Si unaona? Ikuwe kama hiyo. Si unaona venye imeangaa? Ikuwe kama hiyo. Then kifuniko wako ni hii kifuniko iko na seal. Mtu asifungue. Unaweka hivi. Umesikia? Yes. Seal imeingia. Okay. So lazima ukuwe na tini yenye inachapa hadi seal. Unaweza sikia kifuniko kabisa. Ufanye hivi. Shake kabisa. So ukimaliza hiyo unaiweka 40 days. 40 days ikiwa hivyo. After 40 days utapata yote imemelt. The propolis imemelt kabisa, imemelt. Imekuwa liquid. Imekuwa in liquid form. So unaweza chukua kidogo, unaweka kwa chupa, una package. Na tunauza chupa moja ile ya 60 ml. Chupa kama hii ni 3K. Kama umepaki hiyo ni 65 ml. Unakuwa unaweka tu, ukifungua tunaweka ndoo 2 ama 3 kwa mdomo tu. Iko na dosage. Kwa watoto wadogo unachukua kijiko moja ya asali na ndoo 2 ya hii. Unaweka pale kwa asali, unapea mtoto akiwa na hiyo homa. So kai mnauzia hospitali, mnauzia where do you? Tunauza locally tu. Wale wanajua hata saa hii sina isimamagi hapa. Wakati wa corona, si unakumbuka hapo 2019? Yes. Tuliweza kuuza mingi sana. Kuna mahali nienda kutrain. Na ikiwa na kina mzili tukatengeneza huu mzili wa Biovision. Yes. Tukatengeneza tukitrain farmers. After that nilikuwa niuza products zangu. Nilikuwa nimetengeneza hata 100 hivi. Na tuliuza na one day kaisha. So hiyo 40 days unaiweka wapi? So after you make it, what is the conducive environment? You store in a dry, a cool dry place. Yeah. So so what is the next thing we want to do now? We've already done propolis tincture. So what is the next thing? Tumesema sasa propolis yes. Ni one of the products. One of the products, yes. Yeah. Sasa hiyo tumemalizana nayo. Yes. Tuko na product ya pili ambayo ni nimeshika. Inaitwa ni bee venom. Bee venom, sumu ya nyuki. Si ile Wajakoya alikuwa anasema ya nyoka. Hii ni ya nyuki. Yenye ukidungwa hiyo ndo inakufurisha. Ukidungwa. Sasa kuna hiyo equipment tunakuanga nayo ambayo ni expensive, bado sijainunua, huwa na haya ya kuextract venom collector ambayo inatoka around 150k. Wow, okay. Ndio una harvest nayo. So hiyo equipment unapeleka pale kwa entry ya mlango, mahali nyuki zinaingilia, unaweka hapo, iko na battery. Nyuki wakija kutoka pollination, wakisimama kwa hiyo screen, wanasikia ni kama wamepigwa shock. Wanaachilia hiyo venom, lakini watakufa. Yes. So to get 1 gram inachukua mizinga kama 10 hivi. 1 gram of venom. 1 venom unachukua mizinga 5. That is like almost lakini ukienda mahali ku dry kabisa, mahali sio dry,
So unajua nyuki wanafanya vizuri mahali kwa semi-arid na deserts. Ukianza kama Kitui, unaweza pata gramu 1 kwa mizinga 2 ama 3. Venom yake iko mingi. Lakini huku sehemu ya Iveti na Mua Hills, to get 1 gram inaenda between 5 to 10 hives. Pata 1 gram. So hiyo equipment unaweka kwa mzinga moja, kesho unahamisha kwa nyingine. Kama kuna equipment mingi, unaweka kwa mzinga, then unakuja after 2 hours. Usiweke sana isimalize. Unaweka 2 hours, between 1 to 2 hours unatoa. Sasa ukitoa, unapata hapo kwa screen. Tuseme kama hiyo screen inatoshana na simu yenye inatoshana. Simu hapo moja. Simu kama hiyo equipment inatoshana na hiyo. Na iko na scraper. Unakuja unatoa, ukiitoa sasa inakuwa portable. Kama hiyo 1 gram. 1 gram ndio hiyo ya Venom. Ndio hiyo. Hiyo ni 7,000 bei ya chini. Ukiuza sana ni 10,000. So iko na medicinal value kwa mwili. It's ironic that it is a venom. Unatumia tu kiasi. So hii ukiweka tu ukifanya value addition, kwa kutumia hiyo 1 gram unachukua 1 kg ya asali, unachanganya na asali. 1 gram unaweka kwa 1 kg ya asali. So simikebe tuko nayo. So hii haijapitia kwa nini, kwa mashini hiyo nini, kwa haijakuwa refined. It's natural. Ile yenye tu imetoka kwa hive. Imetoka tu kwa cones yenye iko. Yes. So tumeweka kwa container. So that is the one that is recommended. Yeah. Okay. Si the refined, mtu asitengeze kutumia refined. So unachukua mkebe yako. Hii asali zako. Tunaichunga vizuri, haina particles. Yes. Na ukitaka pia kujua asali kama ni pure, so unaona venye naweka haikatiki. Inaenda tu. Ina flow. Ile inakatika imewekwa kitu. Ukiona ukiweka ikakatika, hiyo imeongezwa vitu zingine. Imeongezwa nini, kama vitu kama molasses, mandisi, sukari nguru. Iliambiwa pia kuna venye na hakuna kujaza. Ujazi. Tumeweka nini? Seal. Umesikia? Hii imekuwa na seal. Acha niweke karibu ndo wasikie. Kabisa. Niwekea seal. Na pia iko na seal. Then from there unachukua sticker. Yes. Kama hii. So unaona hii? Yes. Hii ni sticker yangu ya Sanchez kutoka kwa farm yangu. Nachukua sticker. So unaona iko available kwa supermarket. Raw honey, yes. Na ukiangalia ni organic, pure and natural. Yeah, niweka hapo katikati. Sanchez raw honey. Unaona hivi? Tumeiweka. Hii tujaweka seal. Sasa hii moja ni sahi. Tukiuza sahi hakuna asali. Hii ni 1,500. Even iko sahi. Itaongezwa chochote. So, tunakumbuka tuko na ile venom yetu. Yes. Tunachukua venom ndio hii. Tunachukua 1 gram ya venom. Ndio hiyo. Naweka wapi? Kwa asali. Naweka pale kwa asali. Sorry. Tena nionyeshe. Unaona hiyo ni venom imewekwa. Tumeweka venom. Then unachukua kijiko, utumie mbao ama ya plastic. Unajua asali iko na live enzyme. Yes. Usiue, ukitumia kitu kama kijiko, unaua hizo enzyme. So could that also be the reason why bado inatumia plastic container? So unachukua hii, naweza tumia pande hii, kuna nini? Unakoroga. Sasa tumeongeza nini? Venom. Venom kwa asali. Tumeongeza nini? Value. So hii itakuwa ngapi? Venom ilikuwa kwa bei ya chini ilikuwa 7,000, yeah. Na asali ni 1,500. So hii ni ngapi? Bei ya chini kabisa 85. 85. Na nilo saka na 10k. Wow. So like 3 minutes ago this thing was 1,500. Sahi it's 10,000. Hii ni 10,000 because of the venom. So hata hii unapata mtu ananunua hiyo na hiyo pesa. Hii tunapata. Kuna wakati tulikuwa huko Katomani huko Karo. Na hao watu wa Biovision walikuwa wametangaza tu video inaonyesha ni kuja kuona zaidi. Yes.
demonstrate. Kumbe watu walikuwa na interest wakaona. Wow. Wakachukua nyuki na mzilo kuchukua na kuchukua contact. Yes. Ikatenda hivi. Yes. Wakachukua. So that is the second product. Yeah. Is there any other product you want to show us? Ya doa asali. Kwa sababu kwa nini kwa zile mizinga ya nini Kenya Top Bar Hive. Yes. Nilikwambia Kenya Top Bar Hive iko na nini? Iko na bars. Bars, yes. Not frames. Not frames, yes. Kwa hiyo kwa bars unakata hizo honeycombs. Unaikata na kisu. Na unaweka kwa honeypress machine. Una squeeze hiyo asali inatoka kabisa. Unabaki na empty combs. Sinizi. Hii ndio empty combs. Ambayo tume nini? Sorry, hiyo ni test ya B Venom bado. Si unaona? Tumefinya kabisa imekuwa nini? Imekuwa crumbs. Sasa hii ndio tunatengeneza nini? Tunatengeneza beeswax. Beeswax. Wax inatoka wapi? Kwa empty combs. Empty combs. So here we have the empty combs. So hii ndio unachukua empty combs. Unachukua unaweka kwa sufuria kama hii. Yes. Unaiweka wapi? Pale ndani. Kwa sufuria. Yes. Unaweka wapi? Kuja hii side. Hapo kwa hizo hiyo maji unapima ama tu ni kwa kupima na macho? Kuna kupima. Unaweka tu usiwe mingi kule. Unaweka wapi? Kwa sufuria. Then unaosha. Unaleta wapi? Kwa jiko. Kwa meko. Tumetumia nini? Tumechukua hizi nini empty combs. Yes. Ndio hizi. Yes. Na tumeweka nini? Maji. Tumeweka maji. So unakuja kwa jiko lako. Una nini? Unawasha. Unawakisha. Ikichemka tu, letwana tu nini? Yes. Unatoa, unaweka kichungi hapa na unachunga hiyo maji. Hiyo maji ndio unataka. Hiyo maji ndio nataka. Maji ndio imebeba nini? Imebeba wax. So ukichunga hiyo maji unaweka kwa container, unaweka mahali dry. Yes. Na hakuna mtu atatingiza. Ikikaa hapo inapoa for 24 hours ama 12 hours. Ikipoa unakuja ukitoa the following day unapata wax kama hii imefloat. Kilo moja ni 1,500. Wow. Hii ni kilo 2.5. Hiyo ni pesa ngapi? So ni more than 5,000. Around 6,000. 6,000. Wow. Hii wax. Okay. So unaona? Na inatumika kufanya nini? Kutengeneza candles, nini? Hizo cosmetics zote. Ile mafuta inatumika yote all cosmetics. Yes. Rangi ya viatu, yes, mafuta ile tunajipaka, candles, hizi kampuni za kutengeneza viatu za leather wanatumia hizi. Wax, kwa hivyo iko na kazi mingi sana. So hii unauzia nani? Umetengeneza hivi unauzia nani? Tena hii pale kwa mzinga, ile mzinga umeona. Umeona pale ndani iko na starter. So umeona starter? Sasa tulishatoa ni nini? Tumechunga maji yetu kutoka wax, imekuja imecool for 24 hours. Ikakuja. So hiyo kilo moja. Hiyo kilo moja ya wax pale ndani. Hii ndio tunaita starter. Tunaita comb starter. Hii comb starter is the difference between comb starter and the normal comb. Hii ni comb starter ya wax. Imetengenezwa na wax. So ukiangalia kwa Langston pale kwa frames nakata kadogo hii kamshika ndogo hivi naka kwa frame. Ni wax ambayo tumetoa kwa vitu ya nyuki. Yes. So tuweka pale ikipata joto kidogo ya jua inakutia nyuki. Mzinga inakuwa colonized haraka. So hapa tutafanya nini? Tutatengeneza mafuta. Kwa leo tutatengeneza mafuta kujipaka. Body cream. Yes. So that is the third product. So we've heard that the third product, if you get this wax, we've been shown how to get it. You can actually add value on it by creating things like the comb starters, which this one per kg is around 2,000. But when you add value and get, like you said, 1 kg can get 30 comb starters, and one piece is around 300 bob. So that 1 kg that you will sell at 2,000 can still get you around 9,000 bob if you add value to. Value addition is very important. So twende kwa the third one. Tumejua venye wax inatengezwa. So it has to wait for 24 hours, then we will see the product. But we have the product here. Yes. So you have to use the end product ya hiyo yenye tumetengeza in the previous step. Kufanya sasa ni nini tunataka kufanya?
Sasa tunataka kutengeneza mafuta ya kujipaka ambayo tunaita body cream. Body cream. Ya ambayo ni ya kujipaka. Kwanza ni mzuri sana kwa wasichana, kwa mama pia kwa wazee. Tuko na wax, tuko na liquid paraffin, tuko na borax ambayo ni kama chumvi. Tuko na containers of pack. Na tuko na distilled water. It has to be distilled. Yes, fresh distilled water. So, tuende kazi. Unachukua hiyo, unaweka wapi? Kwa sufuria. Kwa sufuria, wax. So liquid paraffin kumbe iko na kazi mingi. Kuna kazi mingi. Unachukua hii nini yako, ya kupima, hii ni 1 liter. Hii liquid paraffin na evaporate. Unachukua hiyo tunapima 1 liter. Yes. So 1 liter it goes with wax size gani? Half kg. Half a kg, okay. Tunaweka wapi? Kwa sufuria. Yeah. Unaona vile imekaa? Yes. Napeleka wapi? Kwa moto. Acha tuonyeshe kabla ijaenda kwa moto. Unaona? Hivi ndio inakaa. Liquid paraffin plus wax. Half a kg of wax versus 1 liter of liquid paraffin, right? Hakika pale. Sasa hii ni distilled water. Unaweka wapi? Kwa Kabla huja mix. kama hujamix. Unaweka wapi? So tuko na 2 burners. Yes. So kutoka hapo unawakisha. So inachemka kama tea nyingine. Inachemka kabisa mpaka hiyo wax imeote. Kama hii sasa. Kama hii imeote kabisa. So maji ikuwe 45 degrees na ikuwe 100. Kama ni kukoroka unaenda pole 1 hiyo ni anti-clockwise. Tukikutengeneza kilo moja ya wax wana consume 10 kg of honey. To make 1 kg of wax, they consume 10 liters of 10 kg of honey to make 1 kg of wax. So wakisikia pale, yes, watakuja wanasikia vitu lao ni so si unaona sasa iko sawa? Yes. Sasa nini wax yetu imekuwa, unaona vile iko? Unaisima? Imesima? Yes, imesima. Sawa, naachana nayo ina cool kidogo. Sasa silikuwa 100. Yes. At least ikue 85. Na maji yetu iko 45. So hapa tulikuwa tumeweka 1 liter of liquid paraffin and half a kg of wax. So hii unapima size gani ya maji? Ni hapa liter. Half a liter of warm distilled water. Kama hii usijaribu kwa hapa nyumbani kama uko peke yako na una hizo measurement. Yes. Inaweza Yes. Yeah. So be cautious. Don't say we said you try at home. Kuja body koroga. So wana start clockwise wakimwaga the warm distilled water. How many spoons? Hii inaitwanga hii ni tablespoon ama teaspoon? Hii ni tablespoon eh? So kijiko moja na nusu juu. Ulijuaje iko ready? Nimeshika nikasikia iko sticky. Iko sticky. Sasa unaweka kwa tin. Kwa tin Plastic. Yeah, weka kwa container. Sawa mboni. Chukua nini weka hapa nikuonyesha. You can't do this. Hiyo ni mafuta yetu. Naweka namna hiyo. Ndio 65 ml. Okay. Grams. 65 grams. Tayari tumeweka mafuta yetu kwa containers. Imepoa. Tumefunika. Ukifunika tu unachukua kama hii na iko na seal pia. Unaweka seal vizuri. Alafu then unaweka sticker. Yes. Kueleza hiyo ni nini? Hiyo mafuta yenye inatumika. The most important thing is value addition. Julius has taken us through all that. He's told us how you can sell the wax itself in raw form, or if you add value, or value addition is actually practiced on that same wax. The value that you're going to get in terms of money. So the most important thing that I've gotten from this is value addition. And remember, we are doing this in his own kitchen.
he has plans of, constructing his own place where he'll be doing all this. But you can start from your kitchen. And we actually have the products. We've done wax. We've prepared wax today. Yes. We've done bee venom. Yes. We've added value to the honey from 1,500 to over 10,000. Yes. We've even done, it's called tincture. Yeah. Propolis tincture, Yes. right? That you can actually use to, you said midaya, throat, sore throat and all that. So you can get a lot of things from bee farming. That's the most important thing, value addition. Kuna kitu unataka kupatia advice kwa young people? Yeah. Kama young people, wale wanasema hakuna kazi. Kazi iko. Kama mimi nilianza hii kazi nikiwa kijana. Na sio nikiwa kijana vile, nilianza na mambo mengine ya kuku, ng'ombe, lakini kwa nyuki nawaambia pesa iko. Yes. Anzia tuna mzinga moja, 1 BA. Cost yake ni 5,500. Hiyo moja itakupatia 15,000. Hiyo 15,000 ununue zingine 3. Yes. Kutoka 3 ununue zingine 10. Na utakuwa mkulima, pesa utapata. Hiyo itakupatia pesa mingi sana. Yes. So hizo products zote ukipata utakuwa tajiri na utakuwa hata utaajiri vijana wengine. Yes. So vijana mseme hakuna kazi. Kazi iko. Yes. Na huwa anafunza vijana mambo ya kufunga nyuki, bee farming, mambo ya value addition, hiyo zote na train. Yes. So ukitaka hizo mizinga, ukitaka hizo products zote, ukitaka kutrainiwa hizo vitu, kuja pale Machakos Town, Showground, opposite Showground, utapata duka imeandikwa Sanchez Beekeepers and Beekeepers. Utapata hiyo mafunzo yote, products zote utapata, mizinga yote utapata, all the equipments you get it there. Yes. Yeah, karibu sana. Yep. So guys, you've heard it. I don't need to add anything. All you just need to know, start small while thinking big, and we have nothing more to add. Of course, you remember he talked again about BVAT. All the two farmers that we've actually interviewed in this particular episode, both of them have actually talked about BVAT, BioVision, Africa Trust. They provide good training and all that. We'll be actually giving you the link to apply for, the next training that they have in June. So make sure that if you're interested in doing what we've actually seen throughout this episode, you click on that link so that you can actually register. Remember, the training is free. You don't need to pay anything. And once you click and apply, they'll give you details on how you can participate in that same training. So until next time, remember to follow us on our social media handles at Africa Farming K on TikTok, X, and Instagram, or Africa Farming on YouTube, and also on Facebook. And until next time, changamka na ukulima. Bye bye.